of crisis, COVID-19, Oromia's institutional capacity building. There are subtopics in my talk. The first subtopic is the politics of crisis and the Carre movement, successes, failures, and the lessons. Between 2015 and 2018, the Carre movement restored the Oromo unity by Oromo lives. Between 5 and 10 million Oromos were killed. This protest movement almost dismantled the TPLF-EPRDF government. It shook the base of TPLF-EPRDF government and forced the resignation of Prime Minister Haile Mariam and replaced him by Abiy Ahmed, a neo-Naftanya born and raised in Oromia. Due to the lack of national organizational capacity, the Oromo were manipulated by OPDO and EPRDF and accepted the reorganization of EPRDF as a real political change. Oromo collaborators and opportunists declared the liberation of the Oromo and the coming to power of Abba Gada's sons. The lack of political and ideological maturity has also led the Oromo to politically confused and manipulated by the Abiy-led neo-Naftanya government. Furthermore, the lack of ideological and political unity among Oromo elites have left a political space for the neo-Naftanya government to attack national Oromoma and the Oromo national movement. Particularly, the attack on the OLF and WOBO has been intensified to weaken the Oromo national movement. Neo-Naftanya elements, opportunists, and politically naive Oromo have focused on disarming the Oromo Liberation Army. Meanwhile, the Amaras and the Tigrayans have been armed to their teeth. In the world in which the right to self-defense is accepted, the Oromo have been told to disarm in the name of the so-called law and order. Of course, there are no law and order in the Ethiopian Empire, and the rulers are above their own dictatorial laws. The barrel of the gun created, recreates, and maintains the Ethiopian Empire. The next subtitle is The Politics of Crisis in the Carre protest movement and the emergence of the neo-Naftanya state. Inadvertently, the Carre movement facilitated cosmetic change in the TPLF-EPRDF government, helped the emergence of the neo-Naftanya government, and failed to achieve its political objective of Abba Biyumma, self-determination and democracy. The Oromo lost 3 political opportunities, namely in 1974, 1991, and 2018, because of the lack of national organizational capacity. We must ask and answer the following 3 questions. What is wrong with us? Why did we, the descendants of the founders of the Gada system and the sovereign Oromia, fail to build our national organizational capacity? Why does Oromo society, since its colonization, continue to produce more collaborators than true nationalists? The next subtitle is The Politics of National Crisis, Displacement and Terror. With the emergence of the Abiy government, the displacement of Oromo has been intensified. The displaced Oromo are still suffering from abject poverty, disease, health crisis, and lawlessness. The Oromo have no legitimate government at this time. The command posts are imposed on western and southern Oromia and some part of Shaggar. As our journalists have been explaining, there have been mass killings, assassinations, tortures, terrorism, and the mass arrests are committed mainly on Oromo nationals. Some Oromo branches have ignored these state crimes.
Also, the killing and the imprisonment of Oromo leaders and the destruction of Oromo institutions have continued. The next subtitle is Oromo political apathy, political manipulation, and deceit. Some Oromo elites have joined the new Naftanya government and influenced Oromo from different regions by blaming WOBO or Oromo Liberation Army and ignoring the impact of command posts. What are the factors that make some Oromo elites vulnerable to Habasha political manipulation? Why do they consider the Ethiopian empire, which has been brutalizing and dehumanizing them, their country? Is Ethiopia an Oromo country? Most Oromo lack critical knowledge to understand the nature of the Ethiopian empire and what it means to have a country in which citizens have full citizens. Ethiopianism, my next subtitle is Ethiopianism in the genuine Naftanya government, attacking Oromoma and building Ethiopianism. Ethiopianism justifies the existence of an authoritarian terrorist state that I call presently the new Naftanya government. The Amara Tigray state elites have racialized and Christianized this state and effectively excluded the Oromo and other colonized people from decision-making power. Using the Qeerroo Qarree movement and claiming that he would promote the Oromo interest, Abiy, the new Naftanya, came to power in 2018. He has manipulated weak Oromo or opportunist Oromo elites and the Oromo society by acting as an Oromo nationalist, although he is the arch-enemy of Oromoma. He has glorified the criminal leaders of Ethiopia and emulated them to complete the national building project started by Menelik, the murderer, warlord, and the slaver. Abiy declared to restore an ancient, glorious Ethiopia. He developed strategies and the tactics of attacking and dismantling national Oromoma. He brought home Oromo opportunists and nationalists from diaspora to attack the latter by using the former. He continued to divide and conquer Qeerroo Qarree, Oromo nationalists in the Oromo society. Abiy has continued state terrorism and gross human rights violation on certain Oromo branches in Wallagga, Guji, and Western Shaggar. He has mobilized Naftanya elements against the Oromo by glorifying Ethiopianism and by providing them Oromo lands, political power, and by rebuilding Naftanya institutions. The next subtitle is State Terrorism and the COVID-19, Abiy's political opportunities. While continuing state terrorism in certain Oromo regions and Oromo nationalists, Abiy has discovered a new opportunity. He uses the COVID-19 pandemic by declaring the state of emergency and by extending his political power illegally. And he has intensified the killing, imprisoning, and terrorizing Oromo citizens. He used COVID-19 to mobilize financial resources from world powers and use them to build his illegitimate government and OPDO or PPP. While Tigray and Amara regions are autonomous, Oromia is still suffering and bleeding under the Abiy government. Full-fledged war is emerging in Oromia to destroy the independent Oromo leadership and to partition Oromia into former colonial provinces. Abiy is rebuilding OPDO-PP as a vanguard party to destroy the existing fake federation and to restore a unitary old empire. He attempts to impose Amharic on Oromo school children, starting from first grade. He ordered the rewriting of the history of the empire to justify his political actions and ambitions. Using COVID-19 pandemic, he declared the state of emergency and postponed election. Currently, he is trying to give a legal cover for the legal political maneuver. Abiy's policies will possibly cause one of the following: the restoration of the old empire or the collapse of the empire
and the rebirth of an independent Oromia. What are the options of Oromo nationalists in the society? How did the Oromo previously confront a similar condition in the 16th century? My subtitle now is Between 1518 and 1519, Walabu Jilo, Abba Gada of Madda Walabu at the Oromo General Assembly said, Maltana. This is a very important question he asked in the 16th century. Maltana. After meeting for 6 months by all Oromo representatives, the Gada Assembly of Madda Walabu decided the following. To strengthen Gada capacity in the launch at least one Buta military campaigns every 8 years, to strengthen a religious pilgrimage to the seat of the Abba Muda every 8 years, and the Oromo fought 12 Buta wars between 1522 and 1618 to re-establish the Oromo country that was lost to the Christian and Muslim empire builders. There was a sovereignty of Oromia between 16th and the mid-19th century. Today, the Oromo people are facing state terrorism, genocide, and gross human rights violations. Why? The next subtitle is, how can we make sure the survival of the Oromo nation and the Oromia? This is a serious question that Oromo nationalists must answer. The lack of national institutional or organizational capacity exposes a society to abuse, oppression, and exploitation, or even extermination by a better organized society. People like the Oromo, who are controlled by their external and internal enemies, are incapable of effectively dealing with pandemics such as COVID-19 and the state terrorism. How can the Oromo build a strong national organizational capacity to deal with complex political and social problems? I recommend 11 steps that Oromo nationalists must take immediately. The first one is developing and consolidating national Oromoma based on diverse Oromo experiences, overcoming political commercialization and fragmentation. Third, expanding the national leadership capacity by mobilizing the active participation of Oromo women and the youth. 4, restoring the Qeerroo movement to maintain the unity of the Oromo nation. 5, rebuilding the Gada and the Sikh system. 6, expanding liberation knowledge among our people by dismantling knowledge for domination, such as Ethiopianism. 7, building political alliances with other colonized peoples who are interested in the principle of national self-determination and egalitarian multinational democracy. 8, creating and building a federation of Oromo civic, religious, and professional groups to form Oromia national institutional capacity. 9, building Oromia National Defense Army by financially, ideologically, and intellectually supporting WOBO or the Oromo Liberation Army. The Oromo have the right to national self-defense. They need their national army to defend and protect themselves. They should stop fighting and dying to defend successive Ethiopian terrorist government. 10, inculcating the importance of national organizations and national defense army in the minds of our people. And finally, fighting and defeating the internal enemy and the neo-colonial government. And the Oromo victory will come through sacrifices. We have to be ready to pay financial, intellectual, and other resources, including human lives, in order to liberate ourselves from this brutal and criminal regime. Thank you for listening. Professor Asafa Ulfadu,
Amma utuu gaaffii deebiitti hankee dhiyeessite irratti inni hojjetini Dr. Tafariittan dabarsa. Galatoomi Bantii. Waa'ee institutionii kanarratti nan dhaga'ama miti? Hin dhaga'amna. Good. Waa'ee institutionii kanarratti egaa ani Asaffaan walitti deddeebi'aa jirra. Some of you might recall that I've been speaking to the Oromo public about the importance of building effective institutions since, was it in 2017? Yeah, since in 2017, since Asafa invited me to give a keynote at the founding conference of the Global Gumi Oromia in 2017, at the height of the Oromo protest movement. And here we are again paired to give talks on this topic. I want to take a few moments to focus your attention on my topic of presentation, which is titled Institutional Gaps, Team Lamma, and the Oromo Misfortune. Team Lamma is placed between institutional gaps and the Oromo misfortune, and that's for a good reason. Ultimately, I am going to try to explain the current Oromo misfortune or predicaments in terms of the institutional gaps in Oromo society, with Team Lamma as a mechanism of the missing links. To fix ideas, institutional gaps in my presentation refers to the palpable absence of agreed upon rules of the game among different players or agents that claim to work towards advancing the Oromo cause for freedom and justice. When I say Oromo misfortune, it can be understood as the most recent regrettable set of events in Oromo history in which the Oromo youth played the leading role, the key role, if you will, in dislodging the oppressive TPLF-led regime through their blood and sweat, only to be outmaneuvered at the most critical stage by more adept political forces in Ethiopia and their international sponsors. I have already given you a hint that I am going to argue in this presentation that Team Lamma is the key mechanism through which institutional gaps have led to the Oromo misfortune defined above. Therefore, it might be appropriate for the listener to ponder the following questions. Who coined the catchy and attractive sounding term Team Lamma? Was it Oromo activists who came up with the name? Oromo scholars? Or was it a name that members of the so-called Team Lamma gave themselves? Was it a gift of non-Oromos who were enamored by the vitality of the Oromo protest movement of 2014 to 2018? Someone must have thought of this term for the first time, but that someone has not stepped forward to claim the credit for such a gift to the Oromo people. Of course, millions are waking up to the harsh reality that Team Lamma was not a gift to the Oromo, but indeed a clever scheme through which the Oromo misery is being propagated, only because there are serious institutional gaps
within the Oromo society. Economics, a subject I studied, teaches that proper institutional mechanisms need and can be designed to overcome problems that are sources of severe externalities in any society. The problems can be summarized as informational problems, we call the hold-up problem, the commitment problem, the coordination problem, and the cooperation problem. Although I am convinced that the Oromo political market is plagued, replete with all of these problems, I am going to focus on informational problems as the ultimate causes for the Oromo misfortune. Generally speaking, informational problems refer to information asymmetries between buyers and sellers, principals and agents, employers and employees, and so on. And they lead to the well-recognized issues or problems of adverse selection and moral hazard. My former professor at Berkeley, George Akerlof, one of my favorite professors, by the way, was one of the leading thinkers who successfully modeled how information asymmetry could lead to market failure in his well-known paper titled The Market for Lemons, Quality Uncertainty and the Market Mechanism, a paper that he published in 1970. By the way, this paper was cited as the main reason for his recognition as a Nobel laureate in economic sciences. At any rate, informational problems, that is, adverse selection and moral hazard, are increasingly understood to be serious causes for failure in the political market. Moral hazard arises in politics because politicians or agents are driven by self-interests as opposed to the public interest when they take actions supposedly on behalf of the public. That is the principle. Thus, if there are no mechanisms in place to check those tendencies of politicians, we have a failed political market on our hands. Even in advanced democracies, where there are well-developed institutional mechanisms that can rein in the hedonistic tendencies of politicians, informational problems can cause some damage to the public interest. You can imagine where I'm going with this. I am going to blame informational asymmetries between the Oromo public, the principal, and the Oromo political players, the agents who brought us Team Lamma for the misfortune that has befallen the Oromo nation today. The agents, our political elites, seduced millions of our unsuspecting and less informed public who are rather caught up in the euphoria of TPLF tactically withdrawing from Finfinne by pushing a clever scheme called Team Lemma, basically as a tranquilizer. The Oromo we were told with breathtaking audacity, I repeat, breathtaking audacity, that Team Lemma will take us to the promised land without explaining how. Without even defining what this amorphous entity is. When questions were raised by a few people, they say, trust us. And most people did. Most Oromos did. This, in my opinion, will go down in Oromo history as one of those rare moments
when the Oromo were betrayed so openly, so flagrantly. In fact, any opposition to the phantom phenomenon known as Team Lemma was treated as a national betrayal of the First Order in a manner that would make Joseph McCarthy so proud. Oromos, who questioned the wisdom of baptizing former functionaries of the EPRDF regime as saviors of the Oromo nation, were essentially treated as traitors and reduced to a non-existing entity called Shane, another clever invention that was designed to alienate the Oromo public from the Oromo Liberation Front, an organization that is widely considered to be the custodian of Oromo national aspirations. So, the euphoric Oromo public was given to the whims of this shadowy group, a clever scheme designed to multiply the Oromo misfortune. Anticipating this would transpire, some of us boring academics in OSA were pleading for due diligence before entrusting the so-called Team Lemma with the awesome responsibilities of leading the country. But we were literally shut out of this conversation, or rather rudely. When I was the president of the Oromo Studies Association 2 years ago, I wrote letters to the then leaders of the Oromo People's Democratic Organization, the leaders of the shadowy group called Team Lemma, inviting them to participate in a conference that was hoped to discuss the parameters of the transition Ethiopia appeared to be embarking upon. No response was forthcoming from the OPDO, despite repeated attempts to engage them. Not losing hope, we reached out to them again to have an audience with the current Prime Minister and Obalema when the two visited the USA to, as it turned out, to basically make a spectacle of the Ethiopian diaspora, including the Oromo diaspora. We offered to meet with them anytime and anywhere convenient for them. DC, Minneapolis, LA, wherever they went. And I personally reached out to the embassy in DC, as well as, get this, the Oromo community leaders in Minnesota. Let that sink in. The Oromo community leaders in Minnesota to see if this can be arranged. But we were ignored, even as the duo were meeting for dinner with the leaders of the inaptly named Vision Ethiopia, an outfit whose dream is the reinstatement of a highly centralized Ethiopian state, and thus the prolonging of Oromo misfortune. Here are the big lessons. Number one, if the Oromo are to break out of the vicious and systematic political bondage and economic exploitation they have been subjected to thus far, Oromo intellectuals ought to get busy forming effective institutions that could systematically guide their national liberation movement. Institutions that are based on state-of-the-art ideas, not whimsical ideas. Oromo scholars need to get busy producing and communicating ideas that can overcome not just the informational problems outlined above, but also the commitment, coordination, and cooperation problems
that have thus far been severe constraints in the Oromo national liberation struggle. Number 3, the Oromo need to find ways through which Oromo political elites are held accountable for their actions or inactions, with a clear understanding that the majority of them are not altruistic agents. Thank you for your attention. And if anything I have said thus far is unclear, or anybody wants to talk further about the nexus between institutional gaps, Team Lemma, and what I've called Oromo misfortune, I'll be happy to answer them. Thanks again. Biyyaatiifis warra afaan Oromoo nagayoo duukaa bu'aa jiru ta'aniifis summarizing gochuudhaaf Professor Asaffaan still again he gave us an assignment naturally mootummaa amma biyya Itoophiyaa bulchaa jiruu fi keessumatti immoo niyoo nafxanyaa ta'uusaa niyoo nafxanyaa booddee gaaffii nan gaafadha Dr. Asaffaa karaakteriin niyoo nafxanyaadhaa maa inni jedhee nan gaafadhaa. Kana kan inni jedhee lammaffaa isaa immoo yoo haalli kun akka jirutti itti fufee fi namichi kun Oromoo irratti bobbaasee komaandi poostiidhaan bobbaasee ajjeesaa jira, kiraayisii uumaa jira, mi'a Oromoodhaa, piroopertii Oromoodhaa balleessaa jira. Yoo kanumaayyuu immoo dhukkubamma dhufe kun immoo carraa kenneef akka inni harkuma isaa akka jirutti loltuu isaa itti bobbaasuuf carraa kennee fi akka barbaadetti akka inni bulchuu fi akka waan barbaade akka inni godhuuf carraa kenne jedhee yoo kun itti fufee what are the possible outcomes maaltu ta'uu danda'a kan jedheedha jedhee gaafatee waa lama wanti guddaan maqaa dhahee tokko mootummaa isa impaayera durii isaa nutti deebisuu danda'a namichi kun exactly kan inni hojjechaa jirus kana lammaffaa immoo yoo ciccinee lolle yoo jabaannee lolle Oromiyaa bilisoomte fiduu danda'a wanti inni hojjechaa jiru haalamma jiru kun jedha dhumarratti waa meeqa kaayegaan wanta nuyi qayyabannee dhugaadhumaan hundumti keenya qalbii keenyatti fudhannee duukaa bu'uun nala jiru poointii 11 kaa'ee keessumaa immoo wanti inni jedhee waraana isaanii loluu waraana isaanii loluu dhaabutu nurra jira. Nuyi waraana qabnaa jechaa isaati natti fakkaata. Waraana qabnaa isa kan keenya lolannaa. Sababni isaa Oromoon hamma kanaan duraatti dhugaa isaa dubbachuudhaaf waraanni inni biyya sanatti kaase Oromoon hin jiru. Garuu yeroo hundaa waraana lola. Bara Adiwaas isaan jedha. Adiwaas sanas isaanumatu kaase. Bara Xaaliyaanii lammaffaa dhufte sanas isaanumatu kaase. Achi immoo Eertiraa dhaqanii Eertiraa dhiibanii isaanumatu kaase. Tigraayin dhiibanii isaanumatu kaase. Achi immoo gara Eertiraatti deebi'anii isaanumatu kaase kan dhume Oromoonuma. Waraana kana tokko Oromoon kan inni kaase hin jiru. Kanaafi maybe don't fight their wars waraana isaanii loluuni. Du'u ergi namne harma ofii lolatanii du'uun wayyanatti fakkaata akka kana kan inni jedhee. Dr. Tafariin immoo wanti inni jedhee dhugaamata waan guddaa dubbate. Tiim lammaa wanti jedhamu tokko ka'ee hammumti jiru. Tiim lammaa jedhee achi afarsee amma garuu inni mataan isaa iddoo lamatti gargar ba'ee inni tokko sanii nafxanyaa Dr. Asaffaan jedhu ta'ee inni tokko immoo afaan isaa qabate maali gaarii rakkinni uumamatuuni afaan isaa qabatee taa'umsa of course namoonni nammarma dhaggeeffateetu ani kana jedhee nan ishii haa ta'u ergi kana taate okay jedhee garuu gara booddeetti deebi'ee lafti inni jiru hin beekamu rakkina isaas hin dubbatu. Inni event kun kan maaliif ta'uu danda'ee kan jedhu kaasee institutional misfortunetu jira. Shortcoming qabna keessumaa immoo information gaappii qabna sababa information sana gaachaan keessa hin qabaanneefitu wanti kun ta'uu danda'e. And what was in the mind of Team Lamma jalqaba namutti ka'eyyuu Team Lammaan sun mataasaa keessa maaltu jira kan jedhudha. And at the end why did he betray or why did Team Lamma betray the Oromo cause kan jedhudha.
It boils down to ofuma keenya numatu rakkina keenya numatu ofirraa kaasaa numatu lolataa qeerroo keenyas indagana reorganize goone walitti finnee gurmeessinee akka isaan lafa qasoon kun ga'e 2016-18 lafa inni ga'e dhaabate sanarraa kaasan immoo gara fuulduraatti nu deemsanidha jedha. Dr. Asaffaan immoo historical background akka gadaa institutionin Oromoo walitti gurmeessee bara gadaa akka Oromoon successful ta'aa ture. Ergi gadaan diigame booddeedha kamti rakkinni kun hundumtuu kan nurra ga'e. Kanaaf the revival of Gada is also very very important jedha. Itti dabaluu utuu gaaffii deebiitiin deemanii dhugaa wasaa dubbachuudhaaf utuu madaa waggaa 27 sana hin fayyin utuu isa karkarfachaa jirru madaa waggaa lama gidduu kan darbite gidduutti nutti dhufte kuni madaa daftee hin fayyine ta'aa jirti. Garmalee deep wound kan isa warri Sidaamaa jedhan kunidha. Warri Faranjiidhaan jedhanidha. Waggaa 27 fayyinaa jennee karkarfachaa jiru. Isuma immoo karkarfachuudhaaf yeroo arginu waggaa lama gidduutti wanti nurra ga'e kuni wanta baay'ee hamaadha keessumatti Oromoo irratti wanti ga'e. Dr. Asaffaan dubbateera warra Amaaraa hidhachiisaa jiru. Tigireen sun ofiisaatiin hidhateera. Ofiisaatiin hidhateera. Amaara immoo hidhachiisaa jiru. Oromoo immoo something that has not been seen in history. Eeboon hankaaseen qabatee deemee ittiin waangoodhaaf bofallee ofirraa ittisu. Cuubeen qabatee deemee ittiin wanta hidda fa'aa muratee ittiin mana isaa ijaarratu fa'aa akka inni qabate dullaan ni qabatee deemu. Ulee ni qabatee deemu. Kaalchiree malee dhugaa masaa dubbachuudhaaf nama ajjeesuudhaaf miti. Kan ulee qabatee deemu fi kan cuubee daaraa keewwatee deemu. Isallee harkaa baasanii akka inni godhanii Oromoo jilbeenfachiisuudhaaf hojjechaa jiru. Tooppikiin ijoon dubbii Dr. Asaffaa fi Dr. Tafari wal fiidii godha. At some point what was wrong, what went wrong. Dr. Asaffaa immoo kana nurra ga'ee nuu nafxanyaa system nutti dhufaa jira. A different kind of fascistic rule nurra ga'aa jira kan jirudha. Kanumaanii gaaffiitti dabarra gaan. It's open for question and answer now. In argitu? Screen in argitu? Yeah. This is a fun gate. Okay. Afaan Oromoodhaan deebisa. Oromoo eliitiin maaliif kufanii akkamittiin gara fuulduraatti karaa rabbi dandeenyaadha. Oromoon is a very gaaffii cimaadha. Oromoo eliitiin kan inni kufeef tokkoffaa kan inni barate Itoophiyaanizimii barate. Itoophiyaa garri caalaansaa Itoophiyaanizimii barate akkuma jirutti mataatti fudhatee biyyi koo Itoophiyaadha. Institutionin Itoophiyaa kan kooti utuma akka garbaatti salakkaanii isuma tuffatanii utuma ashkariisa godhatanii fudhatee jala ka'ee biddeenuma nyaachuudhaaf cal jedhee habashaa jala ka'e garri caalaan. Warri xiqqoon immoo warri dammaqee loliisatti ka'e wallaansootti ka'ee diinatti tammaate karaa hundumaa karaa Oromoo keessaati warra Oromoo maxxannee taate karaa alaa habashoota mataan Oromoo akka waliin qabanne mataa Oromoo keessa tumanii hidhanii ajjeesanii institutionii Oromoo immoo institutionii Oromoo akka hin jiraanne godhe. Tokkoon Oromoon guddaan national organizational capacity ijaarrachuu dadhabuudha. Uwwamuudha. Kun amma ijaarretti diina dura dhaabbachuu hin danda'amu. Kanaaf Oromoo illiitiin hundi isaa wal duukaa deemuu hin danda'u. Kaan namatti galee jira, namaaf hojjeta, ofiisaaf hojjeta, biddeensaa nyaatee, mana argatee, lafa Oromoo gurguratee, waan jaallatu hojjetee jiraatee dhimma hin qabu. Garuu kan Oromoo iddoodhaan gahu, gaaffii Oromoo iddoodhaan gahuu danda'u, warra kutatan, warra Oromoodhaaf waan barbaachisu hundumaa godha. Karaa beekumsaa, karaa horii, karaa lubbuu koollee kennee gara fuulduraatti deemsa jedha. Amma kan argaa jirru kan kana godhaa jiru Oromoo jaarmotii Oromoo keessaa jaarmotii xiqqoodha.
caalaatti kan kana gaariitti mul'isaa jiru woboodha. Karaa woboo ijaaruudhaanitu kaappaasitii Oromoo organizaashinii Oromoo ijaarra malee dandeenyee nafxanyaa bira teenyee nafxanyaa ajjinaa soofnee nafxanyoota sossobnee jaarmaa ijaarrachuun jaarmaa Oromoo jabeessinachuun hin danda'amu. Si'a sadii ganame Oromoon si'a sadii 74 akkuma sila jedhee 91 amma immoo 2018. Kanaaf abashooti Oromoo mataa wal qabatee deemu arguun barbaadan. Kanaaf Oromoon waan isa barbaachisu hundumaa godhee woboon amma raacitii Oromoo National Defense Army calqabanii jiru. Oromiyaan National Defense Army woboo jabeessee ijaaree jara kana ofirraa kaasee mootummaa mataa isaatii qabaate malee iddoo tokko ga'uu hin danda'u. Kanaaf warri wal duukaa dhaabbatanii Oromoodhaaf loluu danda'an warra akka Oromoo mootummaa mataa isaatii qabatee impaayeri Itoophiyaa kana jalatti akka hin dhiitamne kan danda'an qofaadha. Kanaaf Oromoon illiitii iddoo lamatti ramaa warri kaan Itoophiyaatti galee Itoophiyaadhaaf ashkara ta'ee achi kan jiraachuu barbaada. Warri lolachuu barbaadu lolatee bilisa bahee mootummaa Oromoo ijaaruu danda'u qaba. Yoo Oromoon mootummaa hin qabaanne nagaa Oromoodhaa dhufuu hin danda'u. Oromiyaan sovereignii ta'uu hin danda'u. Oromoon nagaan bahee gadi bahuu hin danda'u. Jaartiin jiraachuu hin danda'an. Akkuma beektan amma gidduu kana dubartii Oromoo boqqolloo keessa boqqolloo dhaabaa turte dhiitiidhaan rukutanii ajjeesanii wattaaddarri Abiy sirbaa kolfaa bira darban. Harargeetti nama mootummaa keessa hojjetu kun adda bilisummaa Oromoo jedhanii ajjeesanii morma irraa muranii arraba irraa muranii bineensa nyaachisan. Kana Itoophiyaa akkasii kana keessatti Itoophiyaadhaaf iddoo qabdi Oromoodhaaf iddoo qabdi Itoophiyaan jedhee warra laalu anatti mul'achuu hin danda'u. Kanaaf Oromoon kutatee olluu qaaluu ce'ee biyya isaaf loluu qabaa. Kan immoo diina bira goree Oromoo irratti dula banee jira. Kanaaf yoo Oromoo galtuuf gantuu moo'e malee iddoo tokko ga'uu hin danda'u. Galtuuf gantuus uummatuma Habashaa wajjin warra Habashaa ta'anii mootummaan yoo nafxanyaa ijaaran wajjin ofirraa kaasuu qabaa. Karaa jiru karaa ollaansoo qofaadhaan jedha. Galatoomii Dr. Asafa gaaffii gara biraa yoo jiraate waan gaarii. Kun anaa immoo Tafariidha. Yoo gaaffii gara biraan jiraate jira iskiriinii kan jiru. Jira yaa. Amma gaaffii nufutti Dr. Asafa, what are the characteristics of a new Naftanya government state? May characteristics from a historical perspective onutti himte. Baay'ee gaariidha. New Naftanyaan a continuation of the old Naftanyaan. Tokkoffaa kan isaan barbaadan lafa Oromoo barbaadu, lafa Oromoo gurgurachuu. Lafa Oromoo fuudhanii Naftanyaatti dabarsuu akkuma argaa jiru Finfinnee, naannoo Finfinnee Abiyyi olii galee Naftanyaatti dabarsee amma master planning in Tigireen dhadhabdee kuftee deemtee hojiirra oolaa jira. Lafa Oromoo saamanii qotiisa biyya Oromoo gurgurachuu nyaapaaf kennu Oromoo irraa gurguranii namaaf diinaaf kennu. Oromoo ajjeesuu, saamuu, seeraa Oromoo balleessuu, afaan Amaaraa Oromoo irratti fe'uu, Oromummaa balleessuu, Oromoo namaa gaditti ilaaluu, Oromoon biyya isaa keessatti Oromoon akka abbaan biyyaan taane gochuu. Amaarri biyya qaba, Tigireen biyya qaba, Guraageen biyya qaba, hundumtuu biyya qaba. Kan hundi isaa immoo dhufee biyya Oromoo fudhatee Oromoo akka biyya hin qabaanne kan godhu sirna akkasiiti. Naftanyaa baay'ee hamaadha. Naftanyaa kan ammaa kana baay'ee daanjiresii kan godhu afaan Oromoo dubbateetu Oromoo gowwoomsa. Afaan Oromoo haasa'a, afaan Oromoo dubbataa. Niyoo Naftanyaa biyya Oromoo keessatti dhalatee guddate. Yeroo baay'ee itti qophaa'ee akka lafa jalaan tireendii ta'ee iskuula wayyaanee keessatti tireendii ta'ee amma immoo Amaaratti galee kan Oromoodhaaf fixuudhaaf sirna Amaaraa Oromoo irratti deebisee ijaaramu ka'e. Kanaaf Niyoo Naftanyaa isteeti jedha. It is an authoritarian terrorist regime dha. Kan inni ittiin hojiirra oolchu shororkeessummaa, nama ajjeesuu, sanyii duguuguu, hidhuu, torturii gochuu, namatti qorrisuudha. Kanuma Niyoo Naftanyaa isteetiin. Ulfaadhu Dr. Asafa gaaffii tokkotu dhufee jira. Inni argitu mun iskiriinii. Eenyu akka ta'e hin beeku. Maybe Dr. Tafari. Okay. I don't know.
maybe I'll respond to this question in English. Although I don't like the dichotomous nature of this question, is it a leadership problem or is it a problem of the social dysfunction? I'm thinking what the questioner meant by social dysfunction is it the problem of the wider society? If that's the sense it was in which the question was asked, I don't think it's appropriate to sort of dichotomize the problem. The problem, it's both, in my opinion. It's both and, actually. It's both and it's what I call, or what I have tried to call, the failure to build effective institutions that can respond to the challenge at hand. We know what the problems are. The problems are there is, as I said, a serious absence of optimal institutions or effective institutions that are based on sound ideas, that are based on state-of-the-art pragmatic ideas. We have not been able to sort of, I guess here and there, bits and pieces, Oromo academics have tried to produce them, but they have not come to a point where people could rally around these very specific, pragmatic, implementable ideas. It begins as, Asafa talks about liberation knowledge. Yes, that's the beginning of it. But based on that, we need to move to the next stage, to the next step of really understanding the constraints that we're facing. I have outlined them using the perspectives that I have as an economist. We have different problems. Okay. We need to study them, and we need to come up with implementable solutions to overcome these. And this is primarily the task of Oromo scholars, Oromo academics, and the hope is we will rise up to this challenge and try to deliver. That's all I wanted to say. Okay, Dr. Asafa, Dr. Asafa, isuma kanatti dabaltee deebiste maaliifitu bu'aa bu'ii meeqaan meeqarra darbine misteekii meeqaan meeqa goone maaliif irraa baruu dadhabne? Maaliif irraa baruu dadhabne waggaa meeqaan meeqa kun kaayyoo keenya beenya wanta diinni nu godhu osoo beenna koo kubnee kaanirra si'a dama kubnee kaanirra maalumaafitu irraa baruu dadhabne amma kubna? Gaaffii kana hojii walitti dabaltee nu deebisuu dandeesse. Obviously waan guddaan jaarmaa cimaa kan uummata walitti qabee diina isaa kuffisuu danda'u amma ammaatti nu ijaarratin jira. Jaarmaa qabna, siree kan Oromoo bilisa baasuudhaaf qabna. Garuu jaarmaan keenyaaf institutioniin keenya jaarmaa qofaatu hin ta'in civic institutions cimaa kan ta'e kan nama walitti qabu amma yoonaatti hin qabaatin jirra. Warri amantaa adda addaa qaban gargara deemu, afooshaa adda addaa ijaarratee gargar deema, wanti xiqqoodhaan gargar deema. Kun kan irraa dhufee tokkoffaa Oromoon organic intellectual baay'ee hin qabdu. Organic intellectual warra isheen qabdee baay'een isaanii ajjeefame, baay'een isaanii hidhamanii. Kanaaf warruma cal jedhee professional trendy ta'ee hojii hojjetee jiraachuudhaaf kan hamaa fi gaarii gargar baasee hin beekne, Oromiyaadhaaf Itoophiyaa gidduu gargar jirtu hin beekne, kan Itoophiyaan biyya koo jedhee Amaarinyaa dubbatee waan ammaarri jedhe itti man fudhatee magaala keessa jiraatee institution ofii isaa kan jiraatu. Warra akkasii kana produce godhe professional system isaa. Oromoo immoo gara caalu barumsa dhawwate. Oromoon barumsatti ka'u baay'een isaa ka'u immoo akka inni quality education qabaate rakkoo isaa hin hubanne godhe. Kun immoo isatti nu geessaa liberation knowledge kan jedhamu. Ethiopianism
Itoophiyaa dhaabduuna suusiitu nu qabarraa akka bunaatti Itoophiyaan lubbuu keenya yooti Itoophiyaa tutte tifarsaallee situ bada malee ati hin jiraattu warra jiru warra akkas akkasiitu guutee bahe kanaaf jaarmaa cimaa kan ciniinee kutuu danda'u amma jabeeffannutti diina dura dhaabbachuu hin dandeenye of ijaaruu qabna kan of ijaaru immoo kilaaritii ideoloojii qabaachuu qabna kilaaritiin ideoloojii oromummaa national oromummaa which some people call the Oromo nationalism. Oromo nationalism doesn't capture the whole essence of national oromummaa. National oromummaa kana akka gaariitti na baay'ee hin hubatin jira. Kanaaf ideological clarity dhabu jaarmaa cimaa dhabu malee namooti yeroo baay'ee akka rakkoon kun nuuf dubbatan ilma jiraatu as individuals but as body as an entity jabaatee gadi hin bahin jira. Kana booddee hin dhufa jennee amanna keessumaa young generation amma yookiin duunee banna malee namaaf garban taanee warri kutatee ga'e kun isaan foundationii national institutional capacity building kana gochuu kan danda'u isaan bira dhaabbachuu nurra jira. Afaan qofaan hin ta'u dubbiin ishee dhumarratti biyya Habashaa keessatti determining factorin self-defense force qabaachuudha. The Oromo must have their own self-defense force. Not mercenary Itoophiyaadhaaf damooza nyaatee kan dhaqee duutuu hin ta'in kan biyya isaaf nama isaaf kan du'u kan ijaaramu barbaachisaa warra akkasii foundation isaa boboodhaa yoo boboo jabeessine ciminaan itti dhufne qofaa malee Habashaa sossobuudhaan demokraasii jechuudhaan Habashaa araaramnee rakkoo keenya hiikkanna kan jedhu kanatti warri amanu soba ta'uu isaa hubachuu qaba. Soba Habashaa jin soba demokraasii kan jedhamu hin jiru. Nama ofiisaaf demokraasii hin beekne. Demokraasiin maal akka ta'e hin beekne akkamitti nuti demokraasii wajjin ijaarrattee yaadda. Kanaaf Oromoon of gowwoomsuu dhiisee ofiisaaf of hubatee jaarmaa mataa isaatti qabaate qofa loltuu self defense army internationally recognized right namni biyya kee keessa dhufee lafa keessarraa fudhachuudhaaf ijoollee kee namni ajjeesu nama kee ajjeesu namni bineensa nyaachisu namni si hidhu namni si kolaasu ofirraa dhowwuuf haqa qabda. Oromoon biyya lamaan nannee kanaafi Oromoon self defense army isaa ijaarratee ofirraa dhowwe malee Oromoon qanii hundaa gowwoomuun isaa waan hin oolledha. Kanaaf jabaatee itti fufuu qaba. Kanaaf leevelii baay'eetti of ijaaruudhaan institutionii uummataa ijaaruudhaan jaarmaa cimaa polotikaa ijaaruudhaan self defense army qabaachuudhaan gara fuulduraatti adeemuudhaan Oromoon bilisa baasee Habashaa harkaa ba'a. Kanaafi Habashaa wajjin jiraatee Oromoon nagaa argachuu hin danda'u. Gaaffii gara biraan dhufaa jira. Banti afaan keenyaan waan gabaabdu tokkon jechuu barbaada. Jedhi gabaabsi gaaffii tokko jira gabaabsi jira. Ilaamee ani roonani credible ideas, science-based ideas, pragmatic ideas kan irratti hundaa'uu qabaa jedhee yommuun haasa'u beektonni Oromoo kunii yaada adda addaa hin qabaatan jechaa miti. I am not precluding different views. In fact, that should be stated at the outset. People can have diversity of views that should be entertained. Garuu kan jedhamaa jiru ilaalchota adda addaa kana in fact bank of ideas ta'ee bakka itti wanni ta'ee wal keessaa wal sukkuumee yaadi saba kana tajaajiluu danda'u keessaa bahuu danda'a. Beektonni Oromoo immoo kana karaa saaqurratti hojii guddaatu isaanirraa eegama jechuu kooti malee ilaalchi inni tokko bakka hundumatti fudhatama qaba jechaa miti kana namni. In fact, that's not a healthy society. It is not. Ilaalchi inni tokko dominant ta'uu danda'a. Without a doubt. Ilaalcha isa dominant ta'e sana kuffisuudhaa fi miila wal sakaaluun maal gochuun akkuma sila haasaa korratti haasa'e McCarthyism, I invoked McCarthyism. Waan akkasii fayyadu ta'e Oromoo keessatti kufaatii kan fide jechaadha. Kanaafi I think beektonni Oromoo kan hubachuu qofa sun ta'ini dura bu'anii
Ila rakkina akkasii qabna. Hin beekamu. Saayinsii isaatu jira. Rakkinoonni kuni maayeen nama commitment problem jedhu qaamonni yookiin ilaalchonni adda addaa kuni wandura dhaabbatanii jiru. Okay? Attamitti na commitment problemiitu isaan akka isaanillee walitti hin dhufne gochaa jira. Beektonni Oromoo kana dura bu'anii hubannoo isaa gatii qabaniif jechaadha. Akkamitti rakkina kana waa'ee cooperation problem haasaweera waa'ee coordination problem kana hundumatu nu barbaachisa. Informationally qofa miti rakkinni nuyi qabnu. It's not just the hold up problem waan baay'ee. Saayinsiin isaa lafa jiraa. Saayinsiin isaa lafa jiraa. Kanaaf hojii tunurraa eegama yommuu kana jedhu quba ofitti qabaadha kan inni haasa'u. I am taking responsibility as one individual person, Oromo person. Kunoo isuma teenyee mataa ofirraa wajjin taanu isuma beeknu akka wallaalaa taane platformii ummachuu dadhabuu keenyaan. Wanta ijoolleen Oromootti dhiiganii hattuun dhufee buteetu rakkina keenya multiply gochaa jira jechuu barbaada. Absolutely. Thank you. Gaaffii achirra jiru eenyuuf akka inni ta'e hin beeku mee ilaalaati. Okay, nan deebisaas. Deebisi Dr. Sir. Hayyooti Oromoo waan irraa eegamu ijaarma keessumaa iddoo lama jira hayyooti Oromoo tokko biyya keessa irraa tokko ala jira. Har'a isaan danda'ametti ijaaramuu qabu. Civic institutionii adda addaa irratti ijaaramuu qabu. Humna isaanii beekumsa isaanii olitti fidanii wallaansoo Oromoo bira dhaabbatanii deeggaruu qabu. Kun gaaffii tokko hin jiru kun moral responsibility da intellectual responsibility. Yeroo ijaaraman immoo qofaa isaanii ijaaramuu osoo hin ta'in uummata wajjin ijaaramuu qabu. Uummata keessa ta'anii uummata wajjin mari'atanii ijaaruu. Akka ogeessummaa isaaniitti immoo qofaatti ijaaramanii akka osaa kanatti ijaaramanii ijaarummaa sanaan wallaansoo Oromoo bira dhaabbatanii waan isaan irraa eegamu bahuu qabu. Egaa hayyoota Oromoo jennu warra organic intellectual ta'e malee warri kaan dhimma iyyuu hin qaban. Gara Oromoo iyyuu hin dhufanii waan Oromoo iyyuu hin beekanii Oromoo iyyuu waa ga'aa jiru jedhanii yaadanii sanaaf warra akkasii kanaanii hayyoota Oromoo jechuun nama dhiba. Warra mootummaatti galanii yeroo Oromoon ajjeefamaa jiru du'aa jiru kan itti hin dhaga'amne Oromoon hoo dhiigaa jiru kan itti hin dhaga'amne hoo namni dhumaa jiru kan itti hin dhaga'amne sanyiin duguugamaa jiru kan itti hin dhaga'amne kan mootummaa faashistii mootummaan Yoonatanyaa bira goree Oromoo irratti daba guddaa hojjetu warra akkasii kun Oromoo intellectual jechuun nama dhiba. They are Ethiopianized Oromos. Ethiopianized Oromo cannot support the Oromo struggle. Kanaaf karaa hawaasaa karaa hundumaa ijaaramuudhaan keessumaa immoo caalaatti saaffii tokko malee Oromoon self defense akka qabaatu ideologically intellectually materially gootota Oromoo warra lubbuu isaanii kennee Oromiyaa defend gochuudhaaf Oromiyaa sovereignty restore gochuudhaaf dhaabbatan bukkee dhaabbachuu qabu. Oromoo intellectually by their resources, by their ideas, by all necessary materials, they support the Oromo Liberation Army. Atau yeroon keessa dhumaa jira fakkaata. Dhumarratti waan amma ka'irratti yoo yeroon gubatesi hadhumu Asaffaanis jedhameera wanti nu jechuu barbaannu. Habtaamudha natti fakkaata kan gaaffii kana gaafate. Gaaffiin isaa baay'ee it's a very important question. It's a clever question. Keessa galuu hin dandeenyu yeroo gatii hin qabnu gatii ta'eef Habtaamuu Gisaa'u Tolaa'edha. Nama kana hin beeku garuu fayyaa ta'e gaaffii kanaaf Habtaamuu. Ilaa kan akkanatti fakkaatutti beektonni Oromoo warri wallaansoo qawwee deeggaranis warri paasifistii ta'anis okay warri jira miti kana gidduullee jiran namoota baay'eetu kana gidduu jiraachuu danda'a. Yoo garaagarummaa ilaalcha isaan gidduu jiru tactical means kana
ilaalee garaagarummaa isaan gidduu jiru hir'isanii rakkina Oromoo isa guddaa rakkina immoo kana caalaa nutti dhufaa jiru kana hubatanii akka gaariitti hubatanii yoo garaagarummaa isaan gidduu jiru platformii itti keessumsiisuu danda'u hin uummatin uummachuu hin dandeenye tokko dhiibbaa ati gaafattu hogganoota politikaa Oromoo or political elite or activists irratti or wannabe politicians irratti gochuu hin dandeenyu. Tokko lammaffaa uummanni inni bal'aanis inni Oromoon inni bal'aan nu dhaga'uudhaaf hin taa'u. We need to lead by example. Okay? Institutionii uumuu jechaani wanti nurraa eegamu yeroo ammaa kanatti hubannoo kana hin qabna taanaan walii obsinee yaadota akkasii kana dhaabota politikaa irratti ta'uu danda'a dhiibbaa gochuu kan danda'an uummata keenya mobilaayizii wanta gochuu danda'u isa Asaffaan liberation knowledge sana dabarsuu qofatu hin ta'ini okay hubanne akkamitti immoo lafa barbaadamu sana gaha isa jedhu sana wanta practical tangible ta'e maddisiisuu hin dandeenyu taanaan namoota politikaa keessan irratti dhiibbaa gochuu hin dandeenyu uummata keenya mobilaayizii gochuu hin dandeenyu. My hope is wanti nuyi keessa darbaa jirru kun okay at least walii obsinee wanta kana jira miti wal dhageenyee wal dandeenyee gar tokkotti akka adeemnu wanta nu godhutu jira jedheen abdadhaa isa kaleessaa isa wal dhabamsiisuu wal waanii ta'uu sana dhiisanii gara fuulduratti tarkaanfachuu sana irratti fookasii gochuu danda'u nurra jiran jedhaa fayyaa ta'ii galatoomaa galachamti keessan iyyuu waa baay'ee barree wanti hubachuu nurra jiru tokko diinni kun diina hunduma keenyaa ta'uu baruu waan guddaadha. Warumtammoo isaan jala lixee Oromoo miidhaa jiru kun gaaf tokko immoo isaanumaan kuffisaa keessatti kuffisaa deemu diinni kun diina hunduma keenya ta'ee hunduma keenya kan balleessu Oromoo balleessuudhaaf kan ka'e yoo afaan Oromoo haasa'e illee baruun nurra jira. Hope inni walitti nu fiduu danda'ana jedhee tayyaadha. Egaa diteeliin isaa immoo ni Tafariin jedhesi ni Dr. Asaffaan jedhesi seenaarraas baruudha. Seenaarraa baruudha maaltu immoo nurra ga'a waa haalli kun itti fufise Dr. Asaffaan jedhee wanti nurra ga'u badiisan nurra ga'a kan hunda isaa barree qophaa'uun nurra jira Oromoodhaafis hojjechuun nurra jira walitti dhufuun nurra jira galatoomaa hundumti keessanii waliin dhaggeeffachaa jirtanii hundumti keessan fayyaa ta'aa nu hordofuu keessanii fi kan maratti dhaabbata paaneliin kun. Galatoomii banti. Galatoomii banti. Har'a keeppiin kee immoo baay'ee waamush. Bareedaadha baay'ee. Thank you. New style. New style. Yeah, very good. Thank you. Baay'ee nagaa. barnooti guddina dhaatuuf tola barnooti jabeenya ilnaan bana barnootiif saha boqotu namaa tahaa gaaddisaa qoodamsaaf wal jibba deemna barannee wal barsiifna
wallaalaa kenna gorsina akkasiin wal guuteemna. Namni waa baratu sammuu bal'ifata karoora baafate borii fi haala mijeeffata barnooti waan dansaa hundee jireenyaati namiyyeessaa fuudhee ol kaase mul'isa baasa ulfinnaatti abbootiin teenammoo guddoo fi wallaalte barnoota birreeffatte irraa qolloonfatte dubartiin ammattiif ayyoon barnoota dhabde loonte garnama dhabaaf abboo warraatti hafe. Suwallala wallaan sirreeffannaa doofummaa balleessuu fi qabsoo jabeeffannaa. Suwallala wallaan sirreeffannaa doofummaa balleessuu fi qabsoo jabeeffannaa. Nam mul'isa barnooti guddina dhaaduuf tola barnooti jabeenya ilnaan banaa barnootiif saa boqotu namaa tahaa gaaddisaa. Qoodamsaaf wal jibba deemna barannee wal barsiifna wallaalaa kenna gorsina akkasiin wal guuteemna. Abaabolloon qaba akaaku sun sobe akaakulloon qaba abbolle sun sobe loonchuuf oolaan fuute awwaan dhaaluu dhabe balbal biyyaa eegaa kufaa'ee dhiigtufa dhaamochiina qabee wanti yoolaan hin fuune kabadeen dhabamne ka hattuun hin hanne ka shaameen hammanne ka gabayaan dhabne ka dulloomeen banne hagaa boolla duwaa kasii jalaa namne barnoota. Barnoota, 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 barnoota. Bararsiisuun qilleensir bararuuni barnoota 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 sammuu cimsifachuun addunyaa hoogganuuni barnoota 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 saayintistii taanii waan haaraa qorachuuni barnoota 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 afaan biyya baruuf jecha walii galuuni barnoota 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 barreessuuf dubbisuun yaaduu fi dabarsuuni. Barnoota 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 aadaa baratanii mirguu fi falmachuun barnoota 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 barnoota.